and I welcome to a new chapter. This is another simplest, very easy chapter. This is atomic structure. Atomic structure. What I say about atomic structure is very difficult. I say easy and I say difficult. What does it mean? Difficult in a sense that what is inside atoms, এটা নিয়ে মানুষ এত বেশি পড়াশোনা করেছে যে সায়েন্সের অন্য কোনো টপিক নিয়ে এত পড়াশোনা মনে হয় করেনি। আন্ডারস্ট্যান্ড? এই বিষয়ে এত কিছু আছে। An atom is a universe. An atom is a universe. যত পড়া যায় তত নতুন কিছু পাওয়া যায়। Understand? The more you study, the more you learn new things. Atomer উপরে PhD Nobel Prize আসতেছে, Nobel Prize আসছে, শেষ নাই। Atom is a universe, but simply we'll study in O level. You don't need to learn everything about atoms. O level এ পড়বে, A level এ পড়বে, ইউনিভার্সিটি পড়বে, PhD করবে, Nobel Prize পাবে, রিসার্চ করবে। তো এত কিছু পড়া যাবে শুধু একটা জিনিসের উপরে, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের উপরে। তো আমরা তো নিশ্চয়ই এত কিছু পড়বো না, রাইট? এত কিছু পড়ে আমরা তো পিএইচডি করবো না, আমরা করছি ও লেভেল এক্সাম, the simplest, okay? And many of you already have some idea about atoms, I think. Atoms নিয়ে অলরেডি বেশ কিছু আইডিয়া তোমাদের আছে, সেই আইডিয়াগুলোকে আমরা আরো ডেভেলপ করবো। এখানে পিরিয়ডিক টেবল নিয়ে আসবো এই চ্যাপ্টারে, পিরিয়ডিক টেবলের সাথে কিছু রিলেশন দেখবো। The chapter, you will feel the chapter very simple, okay? Very simple. তো আমরা শুরু করছি একটা টার্ম দিয়ে, ওয়ার্ড দিয়ে। অলরেডি আমি এই ওয়ার্ডটা নিয়ে কথা বলেছিলাম এর আগে, পার্টিকল। Particle. Do you remember the word I already used in some cases? Yes, sir. States of matter. Particles কথাটা ইউজ করেছি না? Particles কি সেন্সে ইউজ করেছি বলো দেখি? Particles in what sense? What does it mean actually? Sir, physical changes, like particles on no, a thing. What does the term mean? মানে কি? Particles বলতে কারা particles? Very small objects. Yes, I get answer. Very small objects, right? Very small, tiny particles, tiny objects, right? Yes, tiny objects which you cannot imagine to see with your eyes. Clear? Tiny particles which you cannot expect to see with your eyes. This we call particle. Okay, particle একটা common term, common name. Do you know what is common name? Common name, not proper, right? Common name means not proper. You are students, so I am using the word students is a common name. You know, students is a common name. Do you know? Common name, students is a common name. Particles is a common name. Students এর মধ্যে কি দেখো অনেক কিছু আছে, অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে, তাই না? তোমার পার্টিকুলার নাম আছে, রিয়াজুল নাম আছে। তো রিয়াজুল ইজ নট কমন নেম, দিস ইজ কল্ড প্রপার নেম, মানে পার্টিকুলার নেম। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা with the term we use particles, we mean a common name. ছোট জিনিসের নাম, tiny, very tiny. ছোট বলতে মশার ডিম না, মশার ডিম অনেক বড়। In chemistry, মশার ডিম, an egg of a mosquito is giant. In chemistry, an egg of a mosquito is giant. কি বোঝা গেছে? কেন? কারণ এই এগ এর ভিতরে অ্যাটমস আছে কতগুলা? Uncountable. No, sorry, uncountable. Trillions. So then what is the tiny particles in chemistry? So trillions. Okay, trillions, small, tiny. Huh? Sir, আপনি যে বললেন an egg of a mosquito is a giant thing in chemistry, then what is the tiny thing in chemistry? কিন্তু তার আগের বললাম তো, তার আগের কথাটা ছিল তো particles. কি particles? Which very tiny, which you cannot see with your eyes. Yes, sir. Did you get this now? Oh, yes, sir. So tiny that you cannot see with your eyes. মানে হচ্ছে oxygen atom. When you inhale oxygen, exhale,
আমরা কি অক্সিজেন নিচ্ছি না? কি অক্সিজেন নিচ্ছি না? Yes, sir. কতগুলো Yes, অক্সিজেন sir. নিচ্ছি জানো? একটা লম্বা দম নিলে কতগুলো অক্সিজেন ঢুকে যাচ্ছে জানো? No, কতগুলো? sir. আনকাউন্টেবল মিলিয়নস। বুঝে গিয়েছে? তাহলে একটা করে অক্সিজেন কত বড়? অনেক বড় না স্মল? They're small. very small, imaginary small. এগুলোকে আমরা পার্টিকেলস বলছি। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো why do we use particles? পার্টিকেলস কথাটা কেন বলি? কারণ হচ্ছে খেয়াল করো, ছোট জিনিস সবথেকে যে ছোট যার কথা বলতেছি সেটা কখনো হতে পারে অ্যাটমস, আবার কখনো অ্যাটম না, মলিকিউলস। যেমন অক্সিজেন যেটা বলছি, অক্সিজেন, সেটা কিন্তু অক্সিজেন অ্যাটম না। আমরা কি ইনহেল করি? বলো, আমরা কি ইনহেল করি? Sir, oxygen. অক্সিজেন মলিকিউল। Oxygen ito. Understand? Oxygen molecules, not oxygen atoms, not even oxygen ions. কিন্তু তুমি যদি আবার লবণ দেখো, সল্ট, টেবল সল্ট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভিতরে কি আছে জানো? সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভিতরে কি আছে? আয়নস, ছোটগুলো, একবার ছোট, সব থেকে ছোট। তোমরা কি চিন্তা করছো? I'm trying to make you think. Remember, I'm trying to make you think. তোমাকে ছোট জিনিস, মানে ইমাজিনারি জিনিস, যেটা তুমি দেখো না, এরকম জিনিস চিন্তা করতে বলছি। That's a very small, যেটা দেখা যায় না। যেমন অক্সিজেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে পারো? দেখতে পারো? No, sir. এরকম ছোট ছোট জিনিসগুলোকে আমরা কেন পার্টিকেলস বলছি? কেন পার্টিকেলস বলছি? Have you got answer? Particles Sir, কেন because বলছি? we can't see them. Because that may be atoms, sometimes molecules, sometimes ions. বুঝে গিয়েছে? তাহলে আমি যদি অ্যাটমস বলি সব সময়, তাহলে কি ঠিক হবে? ঠিক হবে? অ্যাটমস বললে ঠিক হবে? বিকজ may not be atoms. তুমি যদি বলো table salt, sodium chloride, এর অ্যাটমস গুলো খুব ক্লোজলি প্যাকড, if you say atoms are very closely packed, wrong. This is wrong. কেন wrong? কেন wrong? বলো, respond to me. Sir, কারণ এটা particles হবে। না, কারণ ওখানে আয়নস আছে। সোডিয়াম ক্লোরাইডে অ্যাটমস নাই, কি আছে? কি আছে? Ions. Ions. You learn this later. If I'm just giving example why you should use particle. Then say, if you say the molecules in sodium chloride are closely packed, this is also wrong. কেন? কারণ ওখানে মলিকিউলও নাই, অ্যাটমসও নাই, কি আছে? Particles. Particle. So ions, look here carefully. আমি যখন অক্সিজেন ইনহেল করছি, তুমি বলতে পারবে I'm inhaling oxygen atoms? No, sir. No, কারণ No, কি? sir. অক্সিজেন কি? ছোট ছোটগুলো কি এখানে? Molecule. Molecules. Okay, Right. look, in sodium chloride you get their tiny particles which we call ions. In air you Ions. get oxygen, we get tiny particles, what do you call? Molecules. Molecule. Same for a piece of metal. Suppose this is piece of metal. মেটালের ভিতরে অ্যাটমসও নাই, আয়নসও নাই, কি আছে? Sorry, molecules নাই, ionsও নাই. What do you call them? What do you call them? Particles. Atoms. তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছু ছোট ছোট জিনিস দিয়ে বানানো। They're all made of particles. Yes, sir. So now get this idea I was talking about. Follow, এইটুকু আইডিয়া ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? All matter, আমরা বড় দেখি বা ছোট দেখি, ইভেন পাহাড়, ইভেন এ প্ল্যানেট, ইভেন এ স্টার, ছোট বা বড় সবকিছুই কি দিয়ে বানানো? Particles দিয়ে। পার্টিকেল দিয়ে বানানো। আর পার্টিকেল হচ্ছে 3 টাইপস। Get it? Particles, Yes, sir. 3 types. What Yes, sir. they are? Atoms, molecules, Molecules, ions. Okay. Molecules and ions. Listen, please listen to me carefully. আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি, কেমিস্ট্রি ইজি হবে যখন কেমিস্ট্রির ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো তুমি খুব ভালো করে বুঝবে। আচ্ছা, বেসিক ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো ভালো করে বুঝবে। এর মধ্যে কি কি আছে? এই যে 3টা জিনিস আমি তোমাদের সামনে নিয়েছি, এরা হচ্ছে মোস্ট ফান্ডামেন্টাল ইন কেমিস্ট্রি। তোমাকে অ্যাটমস, আয়নস, মলিকিউলস এগুলোকে ডিফাইন করা, এগুলোকে এক্সপ্লেইন করা, এক্সাম্পল নিয়ে আসা, কোনটা অ্যাটমস কোনটা অ্যাটমস না, এগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারা তোমাকে লাগবেই।
না হলে তুমি প্রসিড করতে পারবে না, আর যদি প্রসিড করো তোমাকে প্রবলেম ফেস করতে হবে, মনে হবে যে কেমিস্ট্রি ডিফিকাল্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড? So this is a warning that what we are studying very simple thing, easy thing, but before that you should be mentally prepared that you can learn something which you need to learn by heart. Okay, খুবই সিম্পল, কিন্তু এর থেকে সিম্পল কিছু নাই, খালি শুনলেই হবে, খালি শুনলেই হবে। ওকে, শুধু ডিফাইন করতে পারলে হবে না। রিমেম্বার, শুধু ডিফাইন করলাম হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাটম এই জাতীয় কোনো কোশ্চেন তোমাকে লাগবে না, হোয়াট ইজ এ মলিকিউল এই জাতীয় কোনো কোশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, আনসারও আসবে না, বাট ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম ক্লিয়ারলি, very clearly. So now look at the first one, atom. What is an atom? তোমাদের তো অলরেডি নিশ্চয়ই পড়াশোনা আছে, তাই না? Yes, sir. 6-7 থেকে পড়ে আসছো atom. I say atom, ion, molecule. Sensitive issue কিন্তু, কারণ অ্যাটমকে ডিফাইন করতে গিয়ে আয়ন হয়ে যেতে পারে, আবার অ্যাটমকে ডিফাইন করতে মলিকিউলও হতে পারে বা মিশিয়ে ফেলতে পারো, এই জন্য সেনসিটিভ। ডিফারেন্সটাকে হাইলাইট করতে হবে। When type of particle, first type of particle, what is that? Atoms are single atom. Okay, atom. And I say you already learn about atom, maybe that is not proper or authentic definition, maybe, but you have idea, right? You have idea about atom. আমাকে বলতে পারবে what is an atom? বলো দেখি শুনি, বলতে পারবে? অ্যাটম নিয়ে আইডিয়া আছে না? Sir, Atoms are tiny particles. and they are Everything is made. unbreakable. Look, atom হচ্ছে tiny particle. This is right, that atom tiny particle. কিন্তু molecule কি? How about molecule? Atoms join together to make molecules. A group of atoms. Molecule also tiny particles, right? Isn't it? Tiny particles. Molecule is also tiny particle. And how about another type of particles? Another type আমরা বলছিলাম কি জানো একটা? Ions. And ions, isn't this tiny particle? Yes. Yes, sir. আমরা তো পড়ছিলাম এতক্ষণ ধরে পার্টিকেল, নো হয় কেন, কিভাবে? পার্টিকেলই তো তিন ধরনের, অ্যাটম, আয়ন, মলিকিউল। ওকে, সো দিস আর থ্রি টাইপস অফ পার্টিকেলস, সবই টাইনি পার্টিকেলস, বাট ইউ নিড টু ডিফাইন why one is different from others. ওদেরকে আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে। অ্যাটম নিয়ে কথা বলো, give me information about atoms, which definition মানে কি? A perfect statement about that. Perfect state থেকে ভালো কোনো স্টেটমেন্ট নাই, সেটা যে ডেফিনিশন, যে স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনো ভুল হবে না, কমপ্লিটলি ডিসক্রাইব করবে যে জিনিসটা ঠিক আছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? সো হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাটম? A tiny particle, right? Yes, sir. Particle is made up of atoms. Sir, chemical element. Chemical element. আচ্ছা, এই তিনটার মধ্যে আমরা ধরতে পারি smallest particle. Understand? সব থেকে ছোট, অ্যাটমের থেকে ছোট পার্টিকেল নাই। Understand? অ্যাটমের থেকে ছোট স্মলেস্ট পার্টিকেল আছে? বলো আছে কিনা? No, sir. অ্যাটমের থেকে ছোট পার্টিকেল আছে। অ্যাটমকে ভাঙা যায়, কিন্তু ভাঙলে আরো ছোট হয়। জিনো, অ্যাটমকে ভাঙা যায়, ব্রেক করা যায়। সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস, রাইট। তাহলে স্যার অ্যাটমকে তো দেখাই যায় না, তাহলে ভাঙা যায় কিভাবে? না, সেটা তো তোমার চিন্তা নাই, ডিভাইস দিয়ে করব। কিভাবে যায়, ভাঙা যায়, ভেঙে ফেলা হয়েছে, ভিতরে কি কি আছে এটা বের করে ফেলা হয়েছে, অ্যানালাইসিস করা হয়েছে। তাহলে বলো অ্যাটম কি স্মলেস্ট না অ্যাটমের থেকে স্মলার কিছু আছে? আফটার ইউ গেট দিস ইনফরমেশন আমাকে বলো। মোস্তফা আদিব, অ্যাটম কি স্মলার নাকি অ্যাটমের ভিতরে যা আছে তা স্মলার? মোস্তফা আদিব ক্লাসে আছে? মনে হচ্ছে নাই। দেখছো, ক্লাসের থেকেও কিন্তু কেউ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং বা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে। We get this evidence sometimes. Yes, sir. দৌড়ে এসে কথা বলতে। Sir, my internet is slow.
সো আমরা টেস্ট করব কিন্তু হ্যাঁ সো অ্যাটম কি স্মলার নাকি অ্যাটমের ভিতরে যা আছে তা স্মলার স্যার অ্যাটমের ভিতর যা আছে তা স্মলার। তাহলে আমি Yes, যদি sir. স্মলেস্ট বলি তাহলে কি ঠিক হবে ইফ আই সে অ্যাটম ইজ স্মলেস্ট No, sir. নো নো স্যার Yes. স্মলার very good you say no I like this লজিক বোঝো তো কারণ তুমি ছোট নাকি তোমার থেকে তোমার শরীরের হাত ছোট your hand you are smaller than your hand or your hand is smaller than you Sir, No, mine is smaller than me. good you are smaller than your hand no your hand is smaller than you তাহলে অ্যাটমের ভিতরে যা আছে তা অ্যাটমের থেকে ছোট তাহলে আমি স্মলেস্ট বলতে পারি কিনা অ্যাটমকে নো স্যার নো স্যার No, কিন্তু আমি sir. বলতে পারি নো স্যার বলতে পারি। একটা সেন্সে বলতে পারি যেমন ধরো আমি বলছি আমার বাড়িটা হচ্ছে ঢাকা শহরের সব থেকে ছোট বাড়ি সাপোজ সামওয়ান সেজ তা আমার বাড়িটা হচ্ছে ঢাকা শহরের সব থেকে ছোট বাড়ি স্মলেস্ট হাউস ইন ঢাকা সিটি বুঝে গিয়েছে এখন নাও টক অ্যাবাউট দ্য স্মলেস্ট এখন তুমি কি বলবে নো স্যার my marker is smaller than your house so how do you say that is smallest বলবে নো স্যার কেন বলবে না বলো দেখি isn't this smaller than the house so why do I Yes, say sir. আমরা তো my ওটাকে house- smallest বলবো। স্যার মার্কার তো হাউস না। yes very good কারণ হচ্ছে আমি বলেছি স্মলেস্ট হাউস বুঝে গিয়েছে স্মলেস্ট হাউস আমি বলে দিই খালি স্মলেস্ট understand this is not house this is smaller but this is not house okay তাহলে এই সেন্সে আমি এখন এখানে একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে smallest কি particle but smallest particle but কোন particle হ্যাঁ আজ থাক না ভিডিও ফ্রিজ হয়ে থাকে লেখাটা দেখো smallest particle which still represent which still represents an element দেখো আমি একটা ডেফিনিশন কতক্ষণ ধরে পড়াই যেন কেউ না থাকে যে বোঝে না এখন কি এই স্মলেস্ট মিনিংটা বোঝা গিয়েছে ইয়েস স্যার এই ভালোভাবে smallest বোঝা গেছে। শুধু স্মলেস্ট Yes, নাকি sir. শুধু স্মলেস্ট নাকি কি হচ্ছে স্মলেস্ট এলিমেন্ট মানে লাইক স্মলেস্ট হাউস I was talking about the smallest house so this is now like this the smallest key what's it the smallest particle yeah admission now a smallest key পার্টিকেল a smallest Particles. element হ্যাঁ আমরা দেখছি কিন্তু ক্লাসে কেউ থাকলে কিন্তু শুনে না স্মলেস্ট এলিমেন্ট কে রিপ্রেজেন্ট করে আমি একটা এক্সাম্পল না দিলে ক্লিয়ার হবে না আরেকটা কথা বলে নেই স্মলেস্ট অলসো নিউট্রাল দিস স্মলেস্ট ইজ অলসো নিউট্রাল তাহলে একটা পয়েন্ট দিলাম কি দিলাম বলো দেখি স্মলেস্ট I say one smallest another what neutral another particle which represent an element তোমরা কি দেখেছো এটা ক্লিয়ার একটা ডেফিনিশন হবে আমি সবগুলোকে বোঝাবো একটা একটা করে you already got this particle নিয়ে কথা অলরেডি বলেছি যে this is particle this is also particle so particle is okay right ইয়েস স্যার Sir. right okay now get it still represent an element আমি নিউট্রাল এর কথা পরে আসতেছি still represent how is that আমি এখন ডায়মন্ড ড্র করছি খেয়াল করো I am drawing diamond do you see তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ডায়মন্ড ড্র করছি Yes, sir. ইয়েস স্যার তোমরা কি জানো ডায়মন্ড কি দিয়ে বানানো কার্বন অ্যাটমস রাইট কার্বন কার্বন অ্যাটম ছাড়া অন্য কোনো অ্যাটম আছে এখানে কার্বন অ্যাটম No, sir. ওকে লুক কেয়ারফুলি এখানে কতগুলো অ্যাটম আছে বলতে পারবে হাউ মেনি অ্যাটমস ইন স্যার 5 but here I have drawn 5 but actually how many atoms in diamond স্যার 10 ডায়মন্ড হচ্ছে অনেক বড় তাই না ডায়মন্ড দেখেছো না এত বড় এই নো স্পিন বানায় বা অর্নামেন্ট বানায় যত বড় অর্নামেন্ট তত বড় ডায়মন্ড রাইট অর রং বলো Yes, sir. যত বড় ডায়মন্ড আর যত বড় অর্নামেন্ট তত বড়
Diamond. Diamond. So still we say diamond, big piece. Giant. Giant কোন সেন্সে বলো দেখি, in what sense is In particles. Particles এর sense এ diamond আমি বড়। বলেছি যে যেখানে আনকাউন্টেবল নাম্বার অফ অ্যাটমস আছে, মানে এটা কতগুলো অ্যাটম দিয়ে বানানো, যদি কাউন্ট করতে যাও তাহলে সারা জীবনে কাউন্ট করলে শেষ করা যাবে না, এতগুলো অ্যাটম আছে। এই জন্য এটা জায়ান্ট বুঝে গিয়েছে। বিকজ কেমিস্ট্রি অ্যাটমস বা পার্টিকলস কে স্টাডি করে, পার্টিকলস কে স্টাডি করে। দেন অনেক পার্টিকলস আছে, এত বেশি পার্টিকলস আছে যে কাউন্ট করে শেষ করা যাবে না, তখন আমরা এটাকে কি বলবো, কি বলবো বলো? জায়ান্ট। Uncountable particles. জায়ান্ট। ওকে, জায়ান্ট। ওকে, কাম অন। তাহলে এখানে ডায়মন্ড ড্র করার চেষ্টা করছি। দিস ইজ নট কমপ্লিট ডায়াগ্রাম। ডায়মন্ড যদি আমি ড্র করতে চাই তাহলে আমি 1 ঘন্টা ধরে যদি কার্বন অ্যাটম ড্র করি এরকম করে, ওয়ান আফটার আনাদার, ওয়ান আফটার আনাদার, ওয়ান আফটার আনাদার, কিপ আপ ড্রয়িং, তাহলে বলতে পারবো হ্যাঁ এই যে দেখো ডায়মন্ড। কি বোঝা গিয়েছে? চিন্তা করতে পারছো? ক্যান ইউ থিংক? Yes, Yes, sir. sir. চিন্তা করতে পারছো যে ডায়মন্ড কত বড়? ওকে, তো Yes, ডায়মন্ডে sir. লুক এট দিস ডায়মন্ড নাও। ডায়মন্ডে কোন এলিমেন্ট আছে দেখো? The carbon. Sir, carbon. Carbon. রাইট, কার্বন। আচ্ছা, তাহলে এটাকে আমরা এলিমেন্ট বলতে পারি কিনা? Isn't diamond? Yes, sir. Isn't diamond? Yes, sir. element? বলো তো Yes, sir. কেন? How do you say diamond an element? Sir, because it is made up of carbon. Element. It consists of one type of atoms. It made of carbon is wrong answer. It's made of one type of atoms. যেগুলো one type of atoms দিয়ে বানানো সেগুলোকে কি বলে? এলিমেন্ট, রাইট? Elements. এলিমেন্ট। তাহলে কার্বন কেন একটা এলিমেন্ট? ডায়মন্ড কেন একটা এলিমেন্ট? Sir, Is it made of- Because it consists of one type of atom. Yes, one type of atom, or you can say it made of only carbon atoms. It made of only carbon atoms. Carbon atom. Atoms. তাহলে this is an element. Clear? খেয়াল করো সবাই, আমি কিন্তু এখন sir. এলিমেন্টের দিকে আসতেছি। এখন আমি যদি এটাকে ভেঙে ছোট করি, এই যে এতটুক করলাম, এতটুক, এই এতটুক করলাম, খেয়াল করো আমি ভেঙে ছোট করেছি, তোমরা কি খেয়াল করেছো? Yes, sir. Yes, sir. বলো তো, is this a small part an element? এই ছোট পার্টটা কি এলিমেন্ট বলো? Yes, sir. কেন এলিমেন্ট বলো তো? এই ছোটটা কেন এলিমেন্ট? Sir, because helix consists of one type of atom. One type of atom. ভেরি গুড। তোমরা যারা রেসপন্স করছো না তারাও কি ক্লিয়ার যে আমি যদি ডায়মন্ডকে ভেঙে 2 পার্ট করি, 2 পার্টই আলাদা এলিমেন্ট? ক্লিয়ার? কেন? কারণ হচ্ছে both part made of same type of atoms, right? Yes, sir. So when both of the parts made of same type of atoms, then we call that element still element, right? এখন দেখো আমি যদি এটাকে ভেঙে আবার ছোট করি, এইটুক নিলাম, দেখো এইটুক নিলাম, is this an element? Yes, sir. sir. Clear? Okay. আমি আবার আমি ভেঙে এটা একটু আলাদা করলাম, only this. Would you call this still an element? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. তাহলে ঠিক আছে, তোমরা চিন্তা করতে পারছো এটাও একটা এলিমেন্ট, কারণ এটা একটা অ্যাটমের বাইরে, ওয়ান টাইপ অফ অ্যাটমের বাইরে কিছু নাই, রাইট? It still Yes, consists sir. of same type of atoms. Clear? এখন এই যে ছোটটা, Yes, এই ছোটটা, এটাকে যদি আমি ভেঙে ফেলি তাহলে আমি সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল পাবো, রাইট? If I break this, the small one, smallest one, এটাকে যদি আমি ভেঙে ফেলি তাহলে আমি আরো ছোট পাবো না? What we call them? What do you call them? Subatomic particles, right? এখন বলো Yes, sir. subatomic particles গুলো ছোট ছোট পাবো, ওগুলা কি এলিমেন্ট? No, sir. Yes. তাহলে সবথেকে ছোট এলিমেন্ট কোনটা হবে? Which is the smallest part you will still call element? সবথেকে ছোট পার্টটাকে আমরা এখন এলিমেন্ট বলতেছি, সবথেকে ছোট পার্টটাকে এলিমেন্ট বলছি, কোনটা সেটা? Atom. Atom. এই যে atom আমরা ডিফাইন করেছি atom. So we have started discussing about atoms, what we call smallest particle. বুঝে গিয়েছে? smallest particle কোন সেন্সে? that still represents an element. Clear? দেখো আমি Yes, sir. অনেক সময় নিয়ে কিন্তু এটাকে বললাম, অনেক সময় নিয়ে। কেউ যদি ইনডিফারেন্ট থাকো বা অন্য কিছু ভাবা শুরু করে দাও, তাদের কিন্তু
কষ্ট হবে তাদের জন্য আবার স্যার তাহলে নিউট্রাল লিখেছেন কেন? রাইট, দ্যাটস অ্যানাদার পার্ট। তাহলে আমরা স্মলেস্ট পার্টিকেল মানে বুঝলাম, আন্ডারস্ট্যান্ড? স্মলেস্ট পার্টিকেল কিন্তু কন্ডিশনাল, উইচ স্টিল রিপ্রেজেন্ট অ্যান এলিমেন্ট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, অ্যাটম নিয়ে আরো দুইটা কথা আছে, একটা হচ্ছে নিউট্রাল। অ্যাটম নিয়ে আরো একটা কথা আছে, এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে নিউট্রাল। নিউট্রাল অ্যাটম নিউট্রালি থাকে। কেন নিউট্রাল থাকে? কারণ হচ্ছে আমরা যখন অ্যাটমের ভিতরে ঢুকবো তখন এটা দেখাবো, তারপরে আমি একটু দেখিয়ে দিই। ক্লিয়ার? অ্যাটমের ভিতরে যখন আমরা ঢুকবো তখন আমরা এটাকে ক্লিয়ার করব, তারপরে আমি এখন একটু দেখিয়ে দেবো। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এই যে অ্যাটম এর ভিতরে থাকে একটা নিউক্লিয়াস, রাইট? এর ভিতরে থাকে একটা নিউক্লিয়াস। Yes, sir. এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা চার্জড পার্টিকেলস থাকে, সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস। তোমরা কি এর নাম জানো? কি নাম? Yes, sir. Sir, Electron? nucleus. Sir, nucleus. You get my question again. Excuse me, you get my question again carefully. I ask you, এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটা চার্জড সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল থাকে, তার নাম কি? Sir, proton. Yes. Proton. Yes. So you first need to listen carefully to answer question. এই নিউক্লিয়াসের ভিতরে চার্জড সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল, তার নাম কি? প্রোটন। ক্লিয়ার? Proton. এখন Proton. নাও another question. এই নিউক্লিয়াসের চারপাশে আরেকটা চার্জ পার্টিকেল ঘোরে, রিভলভ করে, তোমরা কি জানো তার নাম কি? Electron. Electron. ভেরি গুড। তো এখন আবার আসো আমি তোমাদেরকে বলি, এই যে চারপাশে যে চার্জ পার্টিকেল ঘোরে তার চার্জ কি জানো? ইলেকট্রনের চার্জ কি জানো? Positive. নেগেটিভ। আর এই যে প্রোটন যে থাকে ভিতরে, তার যে চার্জ থাকে, আই কল ইট চার্জড সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেল, তার চার্জ কি? Positive. ভেরি গুড। নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। আমি নিউট্রাল কেন বলেছি? কারণ হচ্ছে এই নেগেটিভ পার্টিকেলের চার্জ এবং পজিটিভ পার্টিকেলের চার্জ সেম। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইন অ্যান অ্যাটম, নিউক্লিয়াসের ভিতরে যতটুকু পজিটিভ চার্জ থাকে তার চারপাশে যে ইলেকট্রন থাকে তার চার্জ ইকুয়াল থাকে। আন্ডারস্ট্যান্ড? এভরিবডি নাও ক্লিয়ার? ভেতরে নিউক্লিয়াসের ভেতরে পজিটিভ চার্জ ফর প্রোটনস, নিউক্লিয়াসের চারপাশে নেগেটিভ চার্জ ফর ইলেকট্রনস আর ইকুয়াল, মানে এই চার্জ দুটো সেম। ধরো +10 ভিতরে, বাইরে -10। স্যার সেম থাকে কেন? +10 কারণ 10টা প্রোটন থাকে, 10টা প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসে, তখন +10। যদি 12টা প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসে, তত কত চার্জ হবে? -10. 12টা প্রোটন থাকলে -10 হবে? 12টা -12. 12. +12। স্যার আসলে পজিটিভ নেগেটিভ কেন থাকবে এটা বুঝলাম না। এটা তো আমিও জানি না পজিটিভ নেগেটিভ কেন থাকবে, এটা নিউক্লিয়াসের ভিতর থাকে। মানে দিস ইজ উই স্টাডি ইলেকট্রন কেন থাকে বা প্রোটন কেন থাকে, এটা তো কোনো কোশ্চেন আছে হয় না, কেন থাকে কেন এটা তো স্যার কেনটা না, মানে পজিটিভ নেগেটিভ অলওয়েজ হওয়া লাগবে, মানে দুইটা পজিটিভ আর দুইটা নেগেটিভ হবে না। নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে পজিটিভ সাবঅ্যাটমিক, নিউক্লিয়াস ইজ মেড অফ পজিটিভ সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস, তার নাম কি? প্রোটনস। তার নাম প্রোটন। দিস ইজ ন্যাচারালি মেড, we come to know that nucleus ছোট্ট একটা জিনিস যার ভিতরে পজিটিভ সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস থাকে, যার নাম প্রোটন। আর এর চারপাশে ইলেকট্রন রিভলভ করে, যার নাম ইলেকট্রনস। সেগুলো নেগেটিভলি চার্জ সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস। We come to know when you study them, and we also come to know that when we get any atom, we get their charge same. মানে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যদি +12 থাকে তাহলে বাইরে কত আছে? যদি নিউক্লিয়াসের ভিতরে +12 থাকে তাহলে বাইরে ইলেকট্রনে কত আছে বলো তো দেখি? -2. তাহলে +12 আর -12 মিলে কি হবে? 0. You learned this. 0. কেন +12 থাকবে? This is not question. এখন আমি বলছি, যদি নিউক্লিয়াসের ভিতরে +22 থাকে তাহলে ইলেকট্রন কত থাকবে? -22. তাহলে ইকুয়াল হয়ে 0 হয়ে যাবে না? আন্ডারস্ট্যান্ড? 0 হয়ে যাবে না? So this is why atoms are always neutral. Clear?
Yes, Atoms sir. are অ্যাকচুয়ালি আমি কোশ্চেনটা করতে পারিনি কিন্তু আমি আমার অ্যান্সার পেয়ে গিয়েছি। very good, very good. This may happen. কোনো সমস্যা নেই, শোনো কোশ্চেন করবে, কোনো সমস্যা নাই। Sir, what about neutron? What about neutral? আমি লাস্ট 15 মিনিট ধরে নিউট্রাল নিয়ে কথা বলতেছি, আবার বলতেছে হোয়াট অ্যাবাউট নিউট্রাল, মানে Sir, not neutral. I meant neutron. ও নিউট্রন, ইয়েস নিউট্রন হচ্ছে পরে আসবে, নিউট্রনটা এখন বলবো না, হ্যাঁ নিউট্রন পরের টপিক, আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যে আমি এক্সকিউজ মি, আমি কিছু টার্ম ইউজ করেছি, কি কি বলো তো? ইলেকট্রন, রাইট বলেছি? Yes, sir. Yes, sir. প্রোটন, Proton. Yes, sir. নিউট্রন, Electron. নিউক্লিয়াস বলেছি না? Nucleus. Sir, Yes, Yes. sir. Excuse me, you will have to wait for another class. আমরা এগুলো ডিটেইলস পড়ব, বুঝে গেছে? এখন এটা আমাদের টপিক না, আন্ডারস্ট্যান্ড? আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. ওকে, কাম অন। এখন আমরা আসবো মলিকিউলে। এখন আমরা আসবো মলিকিউল। হোয়াট ইজ এ মলিকিউল? স্টিল টাইনি পার্টিকলস। আমাদের 5 মিনিট সময় আছে মাত্র, এই 5 মিনিটসের মধ্যে মলিকিউল নিয়ে আমরা কথা বলা শেষ করব। স্টিল দিস ইজ টাইনি পার্টিকলস, বাট এর থেকে বড়। তোমরা কেউ গেস করতে পারো কেন অ্যাটমের থেকে মলিকিউল বড়? Because, স্যার sir, কারণ molecule মলিকিউল ইজ মেড আপ অফ millions of atoms. This is Yes, sir. Atoms join together Group to of make atoms. molecules. তাহলে অ্যাটম বড় হবে না গ্রুপ অফ অ্যাটমস বড় হবে? Sir, obviously Group of atoms. sir. গ্রুপ অফ অ্যাটমস বড় হবে, ওকে? গ্রুপ অফ অ্যাটমস বড় হবে, রাইট? দিস উইল বি অলসো বিগার দ্যান অ্যাটমস। কেন বুঝে গিয়েছে কেন? আচ্ছা, এখন একটা কন্ডিশন আছে, কয়েকটা অ্যাটম একসঙ্গে আনলেই কিন্তু মলিকিউল হবে না। মানে কয়েকটা অ্যাটম ধরে এনে পাশাপাশি রেখে দিলাম, তাহলে গ্রুপ অফ অ্যাটমস হয়ে গেল না? হবে, অবশ্যই গ্রুপ অফ অ্যাটমস হবে। কয়েকটা অ্যাটম একসঙ্গে আনলে, যেমন তোমরা 4 জন বসে আছো এখানে, তোমরা 4 জন একটা গ্রুপ না? আমরা 5 জন একটা গ্রুপ না? গ্রুপ অফ পিপল নাও হিয়ার। তো একসঙ্গে করলেই কিন্তু হবে না, কন্ডিশন লাগবে। They have to be chemically bonded. ইয়েস, ভেরি গুড। এখন খেয়াল করো, আমরা সহজ একটা এক্সাম্পল দিই। যেমন ধরো, you are a member of a family, right? You are also member of a Yes. family. You are member of a family. You are member of a family. We all belong to certain family, right? Yes, sir. Yes, sir. Maybe the family consists of 4 members or 5 members, right? Now look, we are 5 members here. Is this a family? No, sir. আমরা এখানে 5 জন মানুষ ক্লাসে আছি, আমরা কি ফ্যামিলি? No, sir. ফ্যামিলি না। তাহলে ফ্যামিলি একসঙ্গে হলেই হবে না। ফ্যামিলি ইজ এ গ্রুপ অফ মেম্বার, দ্যাটস রাইট, কিন্তু কন্ডিশন অ্যাপ্লাই। কন্ডিশনটা কি? Sir, blood. I said Sir, bonded. socially bonded, right? Baba, ma, bhai, bon, social bonding, right? Socially bonded. So similarly, you consider a molecule a family. Family of what? Family of atoms. 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 Excuse me, again, condition apply. What is that? Chemically bonded. Group of atoms chemically. Bonded. এখন কি ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি? A group of atoms chemically clear. bonded. Yes, sir. এখন আমরা কি মলিকিউল বুঝে গিয়েছি? ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. মলিকিউল Clear. বুঝেছি সবাই? অ্যাটম বুঝলে Yes, মলিকিউল sir. বুঝলে? বুঝেছি। না না, আমি বলি নাই সেম টাইপ অফ অ্যাটম যদি হয়ে থাকে তখন তার সেটা হবে এলিমেন্ট, এলিমেন্টারি মলিকিউল। আর যদি ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাটমস হয় তাহলে কম্পাউন্ড মলিকিউল। আমি বলতেছি, দাঁড়াও, সময় তো খুবই কম। ওকে, তো এখন আমি তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, তোমরা শুধু অ্যান্সার বলো যে মলিকিউল, শুড আ মলিকিউল নিউট্রাল অর চার্জড? শুড আ মলিকিউল বি নিউট্রাল অর চার্জ? বলো। Sir, charged. আচ্ছা, একজন বলছে নিউট্রাল, একজন বলছে চার্জ। আচ্ছা, যে নিউট্রাল বলেছে তার অ্যান্সার কারেক্ট। এখন বলো তো লজিকটা কি? ইয়েস, গুড সেন্স। সেটা হচ্ছে অ্যাটম যদি নিউট্রাল হয়, অ্যাটম দিয়ে যা বানাবো তা নিউট্রাল হবে না? Yes, কি sir. বলে গিয়েছে? Sir. মনে করো, ধরো একটা ফ্যামিলিতে 4 জন মানুষ আছে, এই 4 জন মানুষের কারো ব্যাংক লোন নাই। আবার বলি, একটা ফ্যামিলিতে 4 জন মেম্বার আছে, কারো ব্যাংক লোন নাই। তাহলে আমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, ওই ফ্যামিলির ব্যাংক লোন কত? 0.
জিরো, রাইট, জিরো, বুদ্ধি আছে, জিরো, কারণ ইন্ডিভিজুয়াল লোন নাই, তাহলে ওভারঅল লোনও থাকবে না। বুঝে গিয়েছি? ওভারঅল লোন মানে কি, ফ্যামিলি মেম্বারদের লোন অ্যাড করে তো ও ফ্যামিলি লোন হবে, তো কারো লোন নাই, কাজে ফ্যামিলি লোন নাই। সো when atoms are neutral and with the neutral atoms you make a group of atoms, should that be charged? No. No. No, sir. So No, this, sir. so this you get molecule is also what? Molecule is also কি বলো? Neutral. 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 Molecule is also neutral. তো আমরা এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স পাচ্ছি, বলো দেখি অ্যাটম আর মলিকিউলের মধ্যে কি ডিফারেন্স পাচ্ছি? অ্যাটমস আর মলিকিউলস কি ডিফারেন্স পাচ্ছি? Sir, Molecules are bigger. molecules are Yes. chemically Single bonded. group. Excuse me. Molecules are chemical bonded. Yes. Single and group. Clear? Yes, sir. Single and group. Clear? Yes, sir. The smallest, bigger. Clear? দুটো ডিফারেন্স বলেছি, একটা হচ্ছে smallest, Yes, sir. that is a bigger. Okay? And how these two are similar? বলো তো দেখি similar কি? They're neutral. Both of them are neutral. Neutral, right? They Neutral. are like আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে বলি, আরেকটা ডিফারেন্স বলি, except 6 they do not exist as atoms. কথাটা কি বোঝা গিয়েছে? মানে নেচারে 6টা এলিমেন্ট আছে যেগুলোকে বলে ইনার্ট গ্যাস, argon, neon, krypton, xenon, helium. Have you heard their names? Helium, neon, noble gas or inert gas? Yes, sir. Yes, এগুলা, sir. excuse me, এগুলা শুধু একা একা থাকে, অ্যাটম হিসেবে থাকে, they are atoms. এগুলা বাদ দিয়ে দুনিয়াতে আর কোনো অ্যাটম নাই, বাকিগুলো কিভাবে থাকে বলো দেখি? Sir, Molecules, group group of হিসেবে atoms. থাকে। sir group ভাবে থাকে। আচ্ছা, তাহলে মানে অ্যাটমস এর ইউজুয়াল প্রপার্টি হচ্ছে অ্যাটমস খুঁজে পাওয়া যায় না। আর মলিকিউলস পাওয়া যায় কিনা বলো দেখি? বাতাসের কথা বলেছিলাম শুরুতে, কি মনে আছে? Yes, sir. Yes, sir. Molecule Oxygen. Oxygen. exist as molecule. কি বোঝা গিয়েছে? মানে molecules exist as molecule নেচারে মলিকিউল হিসেবেই থাকে। Any problem? So is this similarity or difference? What do you get? এটা কি Sir, similarity or means difference? noble gas বাদ দিয়ে বাকি সব molecules. নোবেল গ্যাস বাদ দিলে কোনো অ্যাটম পাওয়া যাবে না, সবগুলো মলিকিউল বা আয়ন হিসেবে থাকবে, কিন্তু মলিকিউল সব সময় থাকবে। যেমন ধরো আমি একটা एग्जांपल দেই, লুক এট দিস ও কি মিন করে বলো তো দেখি? Oxygen. না, Oxygen. অক্সিজেন বললে হবে না, অক্সিজেনের কি সেটা বলতে হবে। atom. Yes, single. Oxygen atom. Isn't this single? বলো, single. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, isn't sir. this neutral? Yes, sir. Isn't this an element? Yes, sir. So we call Yes, sir. this Atom. Atom. clear, বুঝতে পারছো? আমি কয়টা কোশ্চেন বলি, this should be single, this should be smallest, this should be neutral, understand? This should represent an element, then we'll call that Atom. Atom. এখন এদিকে তাকাও, এটার দিকে তাকাও, O2, look at this O2, isn't this a group? Yes, sir. Yes, sir. How many atoms together there? Two atoms. Two atoms, right? Two atoms. দুইটা atom section. তাহলে isn't this neutral? Yes, sir. Doesn't this Yes, exist sir. naturally? বাতাসে এটা পাওয়া যায় না? Yes, Yes, sir. sir. So what is this? This is a molecule. Clear? তাহলে atom কি? Atom কি? Can you define? When you look at this and you define atom, সব থেকে ছোটটা, এটা ছোট না এটা ছোট? Sir, atom. Atom. Atom is Smallest. ছোট। Excuse me. So smallest, isn't this smallest? Yes. Neutral? Yes. Represent an element? Yes. So Yes, sir. this is an atom. Clear? And how about this O2? Isn't this a group? Yes, Yes, sir. sir. Yes, The sir. group held together. দেখো দুটো একসঙ্গে না? Yes, sir. They're Always held bonded. together. Yes, sir. Neutral? Yes, Neutrally sir. exists? Yes, sir. Molecule. Yes, sir. Yes, sir. Okay, আমাকে বলো এখন O2 minus কেন অ্যাটম না? Sir, it's an ion. এখানে দেখো আমি কন্ডিশন গুলো দেখাই, এটা কিন্তু স্মলেস্ট, because it is স্মলেস্ট charged. বলা যায়, this you can say smallest,
This you can say particle. This you can say represent an element, oxygen element. Kintu ki na? Sir, group na. Sir, No. neutral. It is Neutral. charged. Sir, Neutral. neutral na. নিউট্রাল না, নিউট্রাল না থাকার কারণে এটাকে আমরা কি বলতে পারছি না? Atom Atom. বলতে পারছি না, বা Right? molecule বলতে Right? Is this Yes, molecule? sir. No, sir. No, it's not a group. তাহলে এটাকে আমরা বলবো আয়ন। Ions. Okay. এই Yes, sir, আয়ন but এক্সকিউজ মি, আয়ন নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে পড়বো কেন আয়নে চার্জ আসলো, যেমন তোমরা বলেছো যে কেন এটার চার্জ নাই, এটা কেন চার্জ আসলো সেটা আমরা পড়বো। তার আগে আরেকটা কথা বলে শেষ করি, একবার টাইম বেশি যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে মলিকিউল আবার দুই ধরনের। সেটা হচ্ছে অলরেডি আমরা পড়েছি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে। তোমরা কি ডু ইউ রিমেম্বার দিস? টু অ্যাটমস, দেখো টু অ্যাটমস টুগেদার এন্ড দিস অলসো টু অ্যাটমস টুগেদার। এটাও মলিকিউল। কেন মলিকিউল বলো তো? why is H2 a molecule? Sir, Group of very atoms bonded. bonded ওয়ার্ডটা কিন্তু বলতে হবে। এক্সকিউজ মি, গ্রুপ অফ অ্যাটমস বলে যদি ছেড়ে দাও তাহলে ইউ রং ডেফিনিশন। গ্রুপ অফ অ্যাটমস কেমিক্যালি বন্ডেড and neutral, sir. right? Neutral, এগুলো কথা Yes, বলতে sir. হবে। Yes, sir. আচ্ছা, isn't this a molecule? yes, Yes. sir. Molecule, Yes, sir. group of atoms, right? Neutral, Yes, sir. bonded. Yes, Mm. sir. Okay, are these Yeah, two same type? Yes, Bolo, sir. are No, these sir. No, Okay. sir. এই যে এটা কি No, আমরা sir. বলবো, They are কি বলবো? different. compound molecule, understand? এটাকে আমরা কি বলবো? Yes, sir. compound Compound molecule। molecule. আর Compound উপরেরটাকে আমরা molecule. কি বলবো? what we call the when same made of same atoms, elementary molecule। The elementary molecule. বলো তোমার ডিফারেন্স দুটো বুঝছো কিনা? molecule clear? Yes, sir. compound Yes, molecule sir. clear? Hmm. They're Yes, a sir. group of different type of atoms, chemically bonded. Elementary molecule, group of same type of atoms and chemically bonded. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। টাইম একবারে পার হয়ে গিয়ে ওপারে চলে গেছে। আই Sir, হ্যাভ, notes কি দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ নোট দিয়ে দেবো, অবশ্যই নোট দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কপি করে পাঠিয়ে দেবো। নোটস গুলো দেওয়া হয়নি। ইয়েস, আমি দিয়ে দিচ্ছি সবগুলোই টেক্সট। or can say single, smallest compared to molecule, which is single. Molecule single? No, molecule is a No, group. sir. Atom is single, molecule is group. So this is how we can remember all the time. Exam কিন্তু define করতে বলে না, তোমাকে define করতে বলে না। এক্সামে কিন্তু ডেফিনিশন খুব কম আসে, আন্ডারস্ট্যান্ড? কিন্তু কনসেপ্টটা বেশি আসে, সেটা আরো ডিফিকাল্ট। যদি কেউ না বোঝে তার জন্য ডিফাইন করা খুব সহজ, মুখস্থ করে বলে দিবে, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলে দিতে পারবে, এটা আমাদের দেশে হয়। কিন্তু যদি কেউ না বোঝে তাহলে সে কনসেপ্ট কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। So you need to be very careful. So I was talking about atom. Atom is single, right? Single, কিন্তু সিঙ্গেল হলেই হবে না, বা সিঙ্গেল মানে স্মলেস্ট, সিঙ্গেল বা স্মলেস্ট, in the same sense I'm telling you this. তো এটা একটা এক্সাম্পল, হাইড্রোজেন। শুধু সিঙ্গেল হলেই কি অ্যাটম হবে? না, যেমন ধরো আমি এখানে একটা লিখছি, দিস ইজ অলসো সিঙ্গেল, গেট দ্য এক্সাম্পল, সিঙ্গেল বাট হ্যাভিং চার্জ। তাহলে কি হতে হবে? সিঙ্গেলের সাথে সাথে নিউট্রাল হতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড? Neutral হতে হবে। Single, neutral, and must represent an element. Does it represent any element? Yes, sir. Hydrogen. Element কি রিপ্রেজেন্ট করে না? আমি যেটা লিখেছি, what's its name? What's the name of the element we call? Hydrogen. Hydrogen, right? Hydrogen is an element. So hydrogen element এর সবথেকে ছোট পার্ট, we say smallest part of hydrogen is H, is this atom. Smallest part of the element hydrogen is H. হাইড্রোজেনের থেকে ছোট জিনিস আছে সেটা কিন্তু এলিমেন্ট থাকবে না, এজন্য সেটা অ্যাটমও থাকবে না। ক্লিয়ার? ওকে, should be neutral. And we also learned this in the class that hydrogen, not only, most of the atoms do not exist in nature. কারণ অ্যাটম এত ছোট যে একা একা থাকতে পারে না, এক্সিস্টই করে না। তাহলে মলিকিউল হয়ে থাকে, যেমন হাইড্রোজেন পানিতে আছে, H2O, হাইড্রোজেন আছে নেচারে, কোথায়? H2O, অথবা H2 গ্যাস, H2 গ্যাস হিসেবে থাকবে, H2O হিসেবে থাকবে, মিথেন গ্যাস CH4, রাইট হিয়ার CH4, মিথেন, এখানেও হাইড্রোজেন আছে। তার মানে হাইড্রোজেন ইজ পার্ট, হাইড্রোজেন একা না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, ডিপেন্ডেন্ট। আন্ডারস্ট্যান্ড সবাই?
Okay, so these are about atoms. Our molecules আমরা কি বলেছি, molecules হবে কি গ্রুপ, যেমন এই যে একটা গ্রুপ, this is a group of atoms. এখানেও নিউট্রাল হতে হবে। আবার গ্রুপ অফ অ্যাটমস এর সাথে একটা ফান্ডামেন্টাল কন্ডিশন আমরা অ্যাড করেছিলাম, what was that? Chemically bonded. Chemically bonded. Now get this here, এটাও একটা মলিকিউল, এটাও একটা মলিকিউল, but are these two same type? এই দুটো কি একই জিনিস না একটু ডিফারেন্স আছে? This consists of same type of atoms, right? দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম, একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম আর একটা হাইড্রোজেন অ্যাটম, সেম হাইড্রোজেন অ্যাটমস। দুটা হতে পারে বা 10টা হতে পারে, 100 কোটি হতে পারে, যেমন ডায়মন্ডে 1000 কোটি ডায়মন্ড, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ডায়মন্ড, একই অ্যাটম, কার্বন কার্বন কার্বন, সো দ্যাটস স্টিল মলিকিউল এন্ড দ্যাটস স্টিল এলিমেন্ট। তাহলে এখন যদি এরকম হয়, মলিকিউলটাকে বলবো এলিমেন্টারি মলিকিউল। সবাই ক্লিয়ার? I repeat, you're gonna have a quiz after this. This is elementary molecule. আর এটাকে আমরা কি মলিকিউল বলবো? Compound molecule. Excuse me. Compound molecule. Okay, this is a question that define molecule. This is a question that define molecule. Some of you say the group of atoms covalently bonded or chemically bonded. Wait. Why is H2 a molecule? Can you apply your knowledge? Yes, sir. এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে? কোশ্চেন কিন্তু দেখো, এটা স্মার্ট কোশ্চেন, অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন। দিস ইজ কল্ড অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন। ইউ ক্যান ডিফাইন, ক্যান ইউ অ্যাপ্লাই ইউর ডেফিনিশন অন সার্টেন এক্সাম্পল? এটা কিন্তু এটা কিন্তু একটা স্মার্ট কোশ্চেন। সো হোয়াই ইজ দিস মলিকিউল? কে বলতে পারবে বলো? Sir, because they are chemically bonded. Two atoms. And they are of two atoms. Okay, you say there's two atoms. You shouldn't say that this is group of atoms. You should say this is a group of two atoms, right? Do you get the difference? Group of atoms means this could be group of any number of atoms. Is this any number or particular number? Particular number. যেহেতু আমি হাইড্রোজেনটা তোমাকে দিয়েছি, তুমি চোখের সামনে দেখতেছো এটা দুইটা অ্যাটম, তাহলে নাম্বার অফ অ্যাটমস, গ্রুপ অফ অ্যাটমস বলবে কেন? Yes, apply your knowledge here. Apply. When you apply, then there should be specific. Okay, specific. For this, say two hydrogen atoms bonded. Two hydrogen atoms bond. This is two hydrogen atoms bonded. So this is molecule. Clear? Two hydrogen atoms, not any number of atoms. Two hydrogen atoms bonded. Then this is molecule. So is this a molecule? Yes, because here are one carbon atoms bonded with four hydrogen atoms. So is this an elementary molecule or compound molecule? Compound molecule. Fine. So this gone. We are revising. We are reviewing last class. এখন আমরা আসছি ions. Ions may be single like atom. I say again, ions may be single like atom, or maybe group like molecule. I write a group. Do you get this group? Okay. Maybe single like atom, maybe group like molecule, but will have charged, overall charge. এখানে কোনো চার্জ ছিল না, এখানে কোনো চার্জ ছিল না। যদি চার্জ হয়ে যায়, they will be ions. Understand? So now can you define what is ions? The particles carrying overall electric charge. হয়ে গেল? Overall electric charge. Overall কথাটা কেন বলি? কারণ অ্যাটমের ভেতরে কিন্তু চার্জ আছে। লাস্ট ক্লাসে একটু বলেছিলাম, আজকে আরো মানে পরের টপিক আরো ডিটেইলস পড়বো, যে এর ভিতরে প্রোটন থাকে। You don't know, many of you, what is that? আমাকে আস্ক করেছিল নিউট্রন কি? You will get this later. এর ভিতর প্রোটন থাকে which are positive, এর ভিতরে ইলেকট্রন থাকে which are negative. Overall they are equal, so it's neutral. So we say overall neutral, but that carries charged subatomic particles which are proton and neutron. So when you say that ions, you say group, maybe single or maybe group particles carrying electric charge. Isn't this okay? Yes, sir. Okay? The particles carrying overall electric charge is called ions.
সবাই ক্লিয়ার? মেবি সিঙ্গেল আর মেবি গ্রুপ। আচ্ছা, এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস যাব, আফিফ ছিল আমাদের ক্লাসে, আরেকটা জিনিস যাব, সেটা কি, what other thing here, that charges are two types. Look, এটাও চার্জ, এটাও চার্জ। Are these two same ion, same type of ions? দেখো তো। No, একটা No, positive sir. charge, No, একটা sir. negative charge। No, তো sir. যেগুলো পজিটিভলি চার্জ সেগুলোকে আমরা কি বলবো? So positive ions. Cations। যেগুলো পজিটিভলি চার্জ সেগুলোকে আমরা বলবো আয়ন, বাট ক্যাট আয়ন, ক্যাট আয়নস। আর যেগুলো নেগেটিভ চার্জ সেগুলো ডগ আয়ন, Anion. অ্যানায়ন্স। ওকে, অ্যানায়ন্স। যেহেতু ক্যাট বলছি, ডগ হওয়ার কথা, কিন্তু না, আসলে ক্যাটায়ন্স মিন্স পজিটিভ চার্জ আর অ্যানায়ন্স মিন্স নেগেটিভ চার্জ। ক্লিয়ার? এখানে আরেকটা কথা বলা আছে, এক্সকিউজ মি, শোনো, এখানে আরেকটা কথা বলা আছে যে ক্যাটায়ন কেন তৈরি হয়, অ্যানায়ন কিভাবে তৈরি হয়। এটা আমাদের, আই এম গোইং টু শো ইউ দ্য নোট। নোটে এটা লেখা আছে যে ক্যাটায়ন কিভাবে তৈরি হলো, অ্যানায়ন কিভাবে তৈরি হলো। এটা তোমরা এখন বুঝবে না, পরে বুঝবে, বুঝে গিয়েছে, একটু পরে। কারণ যেহেতু আমরা এখনো সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এখনো ক্লিয়ারলি পড়ি নাই, সো এখন সেই পার্টটা এখন বলার দরকার নেই, জাস্ট লিখে যাও। কি সবাই বুঝেছো? ইউ উইল গেট দ্যাট লেটার, তোমরা পরে গিয়ে আবার এটা পাবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে কিনা বলো? Okay, sir. ওকে, তাহলে আমি এখন তোমাদেরকে শেয়ার করেছি, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না। স্ক্রিন শেয়ার Yes, করেছি, Yes, sir. দেখা যাচ্ছে। যারা অনলাইনে আছো তাদের দেখাটা বেশি। ওকে, সো ions, look at this, this is ions, right? An ion is a single or group of particle. কি কারো কি এটা আবার পড়তে হবে? আর No, sir. you read this, study this again. যারা চিন্তা করবে তাদের পড়াশোনা একবারই শেষ হবে, আর যারা চিন্তা করবে না তারা একই জিনিস পড়ে আর ভোলে, পড়ে আর ভোলে, পড়ে আর ভোলে। বুঝে গিয়েছে? যতই পড়িবে ততই ভুলিবে, বিকজ তুমি চিন্তা করা শেখো নাই। যারা চিন্তা করা শিখবে, চিন্তা করা শেখা মানে কি, মানে ইউ বিকাম আয়ন। When you think about ion, you become ion, or you be within the ion. Look, এটা মানুষ এটা করতে পারে, হিউম্যান বিং ক্যান ডু দিস। এটা এই কাজটা করতে পারে। আমরা প্ল্যানেটের বাইরে চলে যেতে পারি মনে মনে, আগুনের ভিতরে গিয়ে বসে থেকে দেখতে পারি কেমন গরম, না অনেক গরম, যাওয়া যাবে না। বাট উই ক্যান ডু ইমাজিন। এই ইমাজিন করাটাই চিন্তা করা। বুঝে গিয়েছে জিনিসটা? যত চিন্তা করা শিখবে তত পড়াশোনা কমে যাবে। You will have less time to study, to finish, to perform. অল্প সময়ে বেশি ভালো করতে পারবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? কি সবাই ক্লিয়ার তো? অল্প Yes, সময়ে sir. বেটার করতে পারবে। নাও কাম অন, আমরা অলরেডি পেয়েছি আয়ন। Ions may be either cations or anions. Clear? Cations or anions. Then cations are positively charged ions by loss of electron. এই কথাটা আমি পরে বুঝাবো, ঠিক আছে? You spare some time, later you will know this. এই চ্যাপ্টারই আমরা একটু পরে পড়বো। And for examples, are these cations? Are these all cations? Why are these cations? Because they're Because They're they're positive. Right, charged. right. Anions are negatively charged, formed by gain of electrons. Ulta. Okay, for examples, are these all negative charge? Negative ions? Yes. Yes, sir. Okay, এখন আমরা আসল কাজে আসি। Sir? Exercise. Yes, please. Sir, in the charged part, in the example of anions, there is O2 minus. Sir, what does 2 represent? 2 minus charge, maybe one or 2 or 3. Charge, quantity of charge. This is the quantity of charge. এটা আমরা পরে আরো বুঝাবো, ঠিক আছে? This is quantity of charge. Understand? আপাতত এটাই আনসার। Short question, short answer. But I always take time to explain. আমার হ্যাবিট হচ্ছে যে বেশি সময় নিয়ে কথা বলে, কেমনে 2 মাইনাস, কেমনে 1 মাইনাস। But I will do this later. আমাদের সময় এখন যা আছে তাতে আমরা এখন এক্সারসাইজে যাব।
So we're going to exercise, have exercise. পরে দেখি কি বলছে, you need to know, already you know by heart. খালি জানলে হবে না, by heart, but you also need to be able to recognize the formula of atoms, molecules, and when you see them. দেখো এখানে তিনটা কয়টা এক্সাম্পল দেওয়া আছে? চারটা। আর all চারটা। formula which consist of one element, কি সবগুলোতে কি বানান, কি কোন এলিমেন্ট কমন? Oxygen. অক্সিজেন, রাইট? Oxygen. নাও গেট দ্য ডিফারেন্স। ডিফারেন্সটা জানো কিনা? ও মানে কি? Oxygen. Single, neutral, single and neutral. So this is oxygen atom. Clear? Clear? Now what is this? O2? Group neutral, group neutral. So this is oxygen molecule. Is this elementary molecule or compound molecule? Compound molecule. Now get this. O2 minus. Yes, this is Anion. negatively charged ion and anion. দেখো অক্সিজেন কয় ভাবে পাইলাম? তিন ভাবে পেলাম, আরো আছে। H2O in compound, part of a compound with other element, bonded with, yes, bonded with other element, compound. তাহলে অক্সিজেন চার ভাবে থাকে, অবশ্য আরো আছে, যেমন ওজোন, এটা মলিকিউল, as also molecule, so আমরা নিয়ে আসিনি। So you get the general forms of oxygen. এখন না, oxygen cation হয়, generally হয় না। By force we can make oxygen cations, device দিয়ে, যন্ত্রপাতি দিয়ে, মেশিন দিয়ে অক্সিজেন ক্যাটায়ন বানানো যায় ফোর্স করে, কিন্তু জেনারেলি অক্সিজেন হচ্ছে anions. কেন? You will get this clearly. We will have our next study, chemical bonding, and in chemical bonding, যেহেতু তোমরা ইনকুইজিটিভ, তোমাদের শেখার আগ্রহ আছে, কি করে বুঝলাম? You are asking question, শেখার আগ্রহ আছে, you will learn very quickly. Okay, now আমরা এখন এক্সারসাইজ যাব। এক্সারসাইজটা কি? Look at this problems. Classify the type of particles represented by the following formula. দেখো ফর্মুলাগুলো চেনো? Yes, sir. Atoms আছে না এখানে? আছে? Okay, you will identify. Elementary molecules. Do you understand elementary molecule? I already talked about elementary molecule. Yes, sir. Sir, And single. compound molecules and cations and Yes, sir. okay. তাহলে তোমাদের কাজ এখন কি? Now your job is, don't copy this. You will not copy this. You just copy this. মানে উপরের গুলো কপি করবে না, অ্যাটমস লিখে কোনগুলো অ্যাটমস তার ফর্মুলা গুলো লিখবে, এলিমেন্টারি মলিকিউল লিখে কোনগুলা এলিমেন্টারি মলিকিউল তা লিখবে, মানে এভাবে লিখে fill in the blank. This is filling the blanks. Understand? সবাই কোশ্চেনটা বুঝেছো কিনা? Filling the blanks. This is our question now. So আমরা দেখি তোমরা কারা কারা পারফেক্টলি ক্লাস করলে। স্যার এটা কি সিডব্লিউ কপিতেই করব? হ্যাঁ, লিখে পাঠিয়ে দাও, যে কোনো একটা ফ্রেশ কপিতে, রাফ কপিতে লিখে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো, কারণ হচ্ছে এগুলোতে মিস্টেক হতে পারে, তাই না? সাপোজ ইউ মেক মিস্টেক, yes, practice copy, this should be in practice copy. When you get that there's possibility of making mistakes, then you will use practice copy. আর ফ্রেশ কপিটা যেন মিস্টেক ছাড়াই, ঠিক আছে? তোমাদের ওয়ার্কশিট দেই, কেউ কেউ ওয়ার্কশিটটাও চাইলে কেউ কেউ ওয়ার্কশিটটাও ওখানে করতে পারো। ওয়ার্কশিট করার সব থেকে ভালো বুদ্ধি কি? প্রিন্টেড। হ্যাঁ, H2O+, রাইট, H2O+। আর কোনোটা আছে যে দেখতে অসুবিধা আছে?